The match will take place tomorrow at 8 p.m. in Rad Stadium. Please, before we get started, some reminds, please switch off your mobile phone or put them in silence mode, introduce yourself, and one question per journalist. Let me ask first both coach and player, what do you think about the match? Qu'est-ce que vous pensez du match? Yeah. Yes. Yeah. Just to introduce the coach, Mr. Miguel Cardoso, and the player is Mr. Mosa Lebusa. So good morning to everyone. I'll make my best to answer first in English, and then I will find a way to give you answers in French. Okay. Well, first of all, thank you very much for being here. It's obviously very nice to be again and see again faces that are so familiar and so friendly, and to be back again in Tunisia and in Rades, especially. Regarding the match, obviously, we know what we are playing for. We know what context we have. We know what context we're going to face. We know very well what we are here for. We know very well which are our ambitions and capacities. And basically, this is the objective clear for ourselves, is to go through this stage of the competition. That's what we work for so long, and that's how we've been preparing ourselves to arrive on tomorrow's match and be able to be very capable of playing the game in the way that allows us to go through this stage. Bonjour à tous, bien sûr c'est un plaisir d'être encore une fois ici en Tunisie et à Rades et de voir beaucoup de visages, des personnes qui sont des personnes avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. On était ici ensemble beaucoup de fois. Donc, je me sens entre les amis et des personnes qui sont bien sûr des personnes qui me donnent le confort de voir, et je suis très content de vous voir encore une fois. Bien sûr que c'est très clair pour nous qu'est-ce qu'on est ici à faire, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on doit faire demain. Il y a un contexte, il y a un match joué à l'extérieur, il y a aussi un contexte particulier. On connaît tous les contextes, mais on connaît ce qu'on veut. On est très, très clair, c'est pour nous qu'est-ce qu'on va faire. On se prépare pour arriver demain et être plus que prêt pour le challenge qu'on a devant nous. Et bon, c'est un match de foot, joué entre deux équipes. Il y a une équipe qui a un petit avance qui vient du premier match, mais il y a une responsabilité pendant le deuxième part de cette match, parce que vraiment, on est seulement dans la moitié. Et on devra tous faire naturellement pour arriver au final du match et prendre les résultats qu'on veut et partir en Afrique du Sud pour jouer le suivant de la compétition. C'est ça qu'on a comme intention, clair, c'est normal. In English. Good afternoon, ladies and gentlemen. Is it on now? Gentlemen, we're happy to be here and ask at hand. I think you need to be a little bit more close even. It's very strange. I give you. I know. No, it's not working. Yes, as I was saying, we know the task at hand. We're playing a very good side, and I think it's going to be very difficult for both teams to play their normal game. As we see last week, it was very tactical, but we've been working very hard since we came here, and we're fortunate enough to have a coach with our side to always make sure that we work hard, and hopefully we come victorious. Okay. Question? I
vous êtes considérés comme l'un des ambassadeurs de la République du football tunisien. On a vraiment apprécié le fait que vous avez même pris des avis traditionnels tunisiens, l'attaché à votre compte Instagram, etc. Vous avez adoré ce pays, vous avez dit que le peuple vous aime. Donc, j'ai lu un article sur le site Cardoso il y a deux jours, et vous avez parlé des événements, d'incidents lors du derby de mars 2024. Je peux même vous citer l'article qu'est-ce qu'ils disent, en moins que vous enchaînez une traduction terminée. Vous avez expliqué que le match a été interrompu 4 fois, et vous avez dit qu'on a terminé le match sans les supporters parce qu'il y avait beaucoup d'incidents. Je ne sais pas comment prendre cette déclaration alors qu'on vous a considéré comme un ambassadeur de la République. Encore une fois, je souligne. Est-ce que déjà ces propos sont vrais? Et moi, par exemple, terminé avec un stade. Vous avez même fait le lot de supporters tunisiens. Je me rappelle très bien que vous avez dit que le suivi devait à 4 heures du matin. Et les supporters en train de préparer un petit peu. Là, on lit ça sur un site, sur l'Afrique du Sud. Personnellement, je suis étonné. Donc, un jour, des explications par rapport à ça. Et la dernière question, est-ce que vous avez répondu l'espérance lors du match à Lyon ou l'espérance du Merci beaucoup. Tu peux donner, parler encore de la deuxième part de la question, je n'ai pas compris. L'espérance que vous avez affrontée lors du match à Lyon, est-ce que c'est la même espérance que vous connaissez ou c'est une espérance méconnaissable? Merci. Well, I have to answer in English and then in French. Non, après en français, ok? Parce que je dois parler aussi pour les personnes qui seulement comprennent l'anglais. Je ne connais pas cet article et je ne vais pas commenter les choses que je ne connais pas, bien sûr. I was putting a question under an article that I don't know which article it is, and I can't comment things that I don't know what they are. Donc, j'ai m'étais posé une question sur un article que je ne connais pas, j'ai jamais lu, donc je ne peux pas commenter ici, échanger des mots avec les choses que je n'ai pas. Je crois que j'ai parlé au moment que j'ai sorti de l'avion, encore en concernant ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à Johannesburg, et ce que j'ai dit, et c'est clair pour moi, c'est que pour moi, la violence, le mot que je dis, c'est non. Tous et quelque façon de violence qui se passe à quelque part du monde, à quelque part. Je me rappelle de dire ici que ma côté de la guerre, je l'ai déjà suffi quand j'ai vécu en Ukraine. Donc, je ne vais pas faire plus de commentaires sur ça parce que pour moi, c'est très clair seulement. So I told already when I landed, among many other things that I said, that for me, violence, whatever form of violence, inside a football pitch, outside a football pitch, in any sports event, football, basketball, handball, swimming pool, water polo, athletics, hiking, horse, whatever. Violence, sorry, but that's not the spirit I lived in football. And I said that here once in the presence of most of you. And I will ratify again whatever I have to say regarding that. Nothing more than that has to be commented over an article that I didn't read. I don't know exactly who wrote it, or whoever wrote it. And I'm not going to exchange direct expressions here with you. You make a question, I give an answer. And that's how it is. You know very well which is my position regarding any form of violence in sports. So you know myself, you know my values, you know who I am as a man. Je vais répéter, vous me connaissez comme homme, vous me connaissez comme personne, vous me connaissez mes valeurs, vous connaissez ma façon de vivre, mon positionnement concernant le sport et ma façon verticale d'être comme être humain. Donc c'est clair, j'ai pas besoin aujourd'hui de justifier quelque chose que j'ai pas lu, je sais pas qui a écrit, parce que je vois beaucoup de choses dans la presse que ne sont pas exactement les choses que je parle. Et je parle pas beaucoup, hein. Je suis un mec qui parle pas beaucoup. Donc c'est très difficile, moi, de faire des erreurs de communication. Très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Donc je suis où je suis assied, je suis le respect que j'ai pour tout le monde,
je sais comme je me positionne pendant les sports, comme je veux vivre les sports. Je sais tout ça. Donc, seulement tranquillité, c'est ce que je veux. La deuxième question concernant l'espérance que j'ai trouvée dans le premier match. Regarde, c'est important que vous compreniez qu'après que j'ai sorti de l'Espérance, il y a déjà trois entraîneurs. Déjà, c'est le troisième. Donc, comme je peux parler, ou comme on peut avoir l'expectative que l'espérance qu'on a au moment, c'est la même espérance que j'ai laissée ici. C'est impossible parce qu'il y a des autres idées qui ont passé pour la tête des joueurs, des autres façons de jouer, des autres principes de jeu. Mais quelque entraîneur, quelque identité, toujours une équipe forte. C'est clair. Je sais que demain, on va avoir une équipe forte, que bien sûr encore n'a pas pris beaucoup de temps avec cet entraîneur, mais on le connaît, je le connais, on a joué j'ai joué même contre lui ici, on se rappelle tous, on a fait un match nul, un match 2-2, après un premier mi-temps qu'on était à perdre 2-0, et après on a changé le match, on pouvait l'avoir gagné bien sûr, mais on a fait un match nul. Respect pour la capacité des joueurs de l'Espérance, respect pour le travail des entraîneurs, respect pour l'identité du club, mais respect aussi beaucoup de respect pour le club que je représente, pour mes joueurs qui ont beaucoup de qualité, pour le travail qu'on fait tous les jours. Et même si de l'autre côté, il y a des amis, ou de l'autre côté, il y a des personnes qui certainement ne sont pas des ennemis, on va tous battre pour les meilleurs résultats. C'est comme ça que je vois le foot. Demain, on va jouer pas plus qu'un match de foot. C'est important que tout le monde comprenne. Et c'est comme ça que je me positionne dans ce moment. What I told is that whatever we saw in Esperance as a team in the first match, and even understanding that after me there was already 3 coaches in Esperance, there will always be strong players on the other side, a strong team, a strong group of coaches working there, a strong identity as a club, and for sure a strong team playing tomorrow that we have to respect. But we also should never forget that we also have a strong group of coaches, a club with a big identity, a very strong group of players, and a strong will to win. Even if in the other side there are friends, never they would be enemies. In football there are no enemies, it's just a football match played between 2 parts that want to achieve the same results and the same objectives. So there are 90 minutes in which we are in opposite sides, but never I see football as a fight, as a war, or whatever. It's just a football match, a sport, and we should understand that we are just part of that sport. Thank you. Yes. Coach, welcome back again to Tunisia. Listen. Welcome back to Tunisia again. And this time we come to Tunisia with 3 options. Winning the game, draw, or losing with like 1 goal difference. Does that put more load on you, on your team? First of all, you said you have a strong will to win. And I know that you believe in the coach and you're using one of them. So, will to win or will to prepare to win? Which one is more important for this team? Well, very interesting question. Obviously, that the will to win obliges you to have a proper level of preparation, because there's no will when you are not well prepared. And we've been working hard in the way we need to position ourselves in the game so that we can transform a will in a reality. So there's a way to do it. There's a way to transform the will in an objective and make an objective fulfilled. So I think obviously that this game will be a detailed game, like the game we played in Joburg was a detailed game. Obviously that we know that there's a result that comes from the past, but we know that the result will not speak for itself. We have to go on inside the lines and play to win. Because usually teams that play to make draws or they usually become in the end losers.
And what we want is indeed to play this game to win. I think that there will be two strong teams inside the pitch, as Mosa said, with eventually different ways to face the game, but also the game will have different moments. And it is important that we relate with the different moments that the game might have. If we do it in the proper way, eventually we will have a better outcome out of the match. And that's what we need always to work on the details in order to get the best outcome out of the match. Okay. So, First, last year I found out the year and there in the world. But last week we didn't see this data. How do you explain this? Can you repeat, please? We didn't see the great performance from Sundowns last week in Pretoria. But last year they were good and they were here in Tunis and there in Pretoria. How do you explain this? My second question is, do you think that Esperance took the wrong decision to start you from the team? Oh, my friend. Let's please speak about this match. matches. Let's just speak about this match. Just to make it clear so that we close this dossier, because it's not the objective of this press conference. My relation with Esperance is very good. With the management, with the president, with the board, with everybody. I just took love from this club and I just gave love, as I said. And our relation in the moment is as good as was when I arrived here. Just that, so there's no other comments to do. First question. Look, Champions League matches are matches played for results. I remember last year, most of you criticized a lot of the performance that Esperance did on the way to the final. And then they were there playing the final. We never, as coaches, worry too much about the opinions of the others when we know what we are doing. And we know what we are doing. Last year, I don't want to go back on the match played last year. It's not kind to speak about coaches that are not here because those matches were played with other coaches. And what we need to understand is what we are here to do. And we know what we're going to do. We know how we are preparing ourselves for the match. We know what we need to take inside the pitch, the commitment we need to take. And that's just that, no more. Coach, tout le monde sait que Youssef c'est l'entrave numéro 1 à l'Espérance de Tunis. Est-ce que vous avez un plan spécial pour stopper cette player? Je crois que les grosses compétitions jouées comme la Champions League, comme la Conference League, comme au championnat du monde, comme des gros matchs dans les championnats, sont toujours des moments que tous les joueurs veulent faire les choses bien. Je crois que l'Espérance a des joueurs avec grosse valeur, grosse qualité, et Sundowns a aussi des joueurs avec grosse valeur et grosse qualité. Pour moi, ça sera un plaisir, bien sûr, de voir les joueurs avec qui j'ai travaillé, comme c'était un plaisir dans le match aller d'un premier match de saluer tout le banc de l'Espérance et les joueurs qui étaient là, avec qui j'ai travaillé et tous les autres. Ça, c'est les choses que les respects comprendre du travail qu'on a fait ensemble. C'est surtout ça. Donc, revoir Youssef sera un plaisir comme tous les autres joueurs, bien sûr, parce que moi, j'ai pas pris beaucoup l'opportunité de saluer quelques joueurs qui étaient à jouer, parce que vous me connaissez, vous savez que j'entre au match aux dernières minutes et je sors habituellement très vite du terrain. Mais mes adjoints, par exemple, ils ont parlé beaucoup avec les joueurs d'Espérance et c'était pour eux une opportunité très bonne de voir des amis qui on a laissés ici. Two last question, one for the coach and one for the player, please.
in a coach's career, all matches are challenges. All matches have different contexts, and we need to cope with the different contexts. There's never a definitive situation for a coach, whatever. Never. The story of a coach is told after, when you look back after 10 years, 15 years, and you look back and you say, wow, we were on the car speaking about my story. Sometimes I go back on the past, I look my last 10 years and you say, wow, you work in Ukraine, you work in Greece, you work in Spain, you work in France, you work in Tunisia, you work in South Africa, you work in Portugal. So in 10 years' time, we'll look back again and there will be much more to tell whatever happens tomorrow, believe me. Okay. Last question, please. Question before the player. We have seen you with Victor Osmani and with Rolando Moana. You started the group stage like one of the best teams ever, and we always tend to say that Sundowns will make it this year. This season, this edition is completely different. You started not very well, but you are progressing with Mr. Cardoso. So, could you tell us coaches with the Portuguese Cardoso? Yeah, I think every coach is different with their philosophies, and we're lucky enough to have a coach who played the final last season, and he's helping us. You know, he's making us realizing our true potential. Not to say the other coaches didn't do that, but he's different in his own way, and we're focusing on trying to be better than we were the previous seasons. So in that regard, he's really leading us, and the other coaches also they did a good job. But right now we're focusing on the present. Thank you, coach, for your coming, and Thank you. thank you. Okay. Coach. Ito po ito,